we can move on for next session. The opportunities in healthcare projects. I am very happy to welcome Dr. Kalanidhi Veerasamy after becoming a member of parliament, because I think it is the first physical session is participating. He is one of our patron and also associate with all the activities. He helped for conduct of many economic conferences for the past 5 years. Because of he is a practicing doctor, now is a active politician and also active member of parliament. I am very happy to welcome Dr. Kalanidhi Veerasamy to take the chair of this session. Next time, Dr. P. Shanmugaraj, are one of the senior most speakers for many times, and also he received an award of Crown Jewel of World Tamils, Ulaga Tamil Mamani Virudinai Petravar. Our online kalunduகிறாரு ஏன்னா லண்டன்ல இருக்காரு. அவர் actually reached to Chennai, even though 7-day quarantine, is unable to come out. Is participating in online. Next is Dr. Andal Bhaskar from Kadalur, moved to Nellore and now is in Chennai to present a speech in our conference. The Andal Bhaskar is a family from C.K. Ashok Kumar sister, and also you know very well about their families educationally, innovatively, very much engaged in Tamil Nadu. I am requesting Andal Bhaskar. Then next, Dr. Kalai Chellam, internal medical practitioner from Atlanta. She is also participating online. Another very important, popular Indian medicine doctor, Dr. R. Vanitha Murali Kumar. She was a former president. Of Indian Medicine Council of Government of India, Ministry of Ayush. She is a very powerful doctor. Where is our Dr. Vanitha Murali Kumar? Come, please come to stage. She's always, whenever we invite, her speech is very much attracted and concentrated by all the delegates. On behalf of the organization and also the conference committee, I am welcoming everyone. உங்கள் அனைவரையும் இந்த மாநாட்டின் 6வது அமர்வுக்கு வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். டாக்டர் கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் இன்றைக்கு புகழ்பெற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாடாளுமன்றத்தில் அவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு பேச்சையும் நான் யூடியூப் வழியாகவும் லைவாகவும் நான் பார்ப்பது உண்டு. அவர் ஒவ்வொரு பேச்சையும் தயாரித்து மிக சிறப்பாக அந்த பேச்சினை இங்கே வழங்கி கொண்டிருப்பார். குறிப்பாக மருத்துவம், மக்கள் நலன் குறித்த பல்வேறு தலைப்புகளில் அவர் சிறப்பான பேச்சினை வழங்கியிருக்கிறார். அவர் எங்களுடைய மாநாட்டினுடைய குழுவிலே நீண்ட நாட்கள் பணியாற்றியிருக்கிறார். சில மாநாடுகளுக்கு அவர் தினமும் காலையில் மாலையில் என்று தினமும் எங்களுடைய அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்து எங்களுடன் சேர்ந்து பயணித்து இந்த மாநாட்டின் வெற்றிகரமாக நடத்தியவர்கள் ஒருவராக விளங்கியவர். அவர் இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ஆகியது எங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி. போன மாநாட்டிலே அவருக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பினையும் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக எல்லா கமிட்டி மெம்பர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாக ஒரு பொன்னாடையும் போர்த்தி அவரை பாராட்டினோம். அவர்களுக்கென்று தனியாக ஒரு விருந்து கூட நாங்கள் அனைவரும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்கு. இந்த கொரோனானால எல்லாம் அப்படியே பெண்டிங்கில் இருக்கு. We will invite him in separate dinner program after some time. I am welcoming Dr. Kalanidhi Veerasamy. Now I am requesting Dr. Kalanidhi Veerasamy to present his presidential speech. It gives me great pleasure to be here in the 8th World Tamils Economic Conference 2021. In fact, I would like to congratulate Dr. V.R.S. Sampath for his untiring effort to continue with the conduct of this conference over the last several years, despite a lot of difficulties, both economic, logistical. He has overcome all those challenges
And I even remember the first conference when we started off with the first conference in Chennai. And subsequently, there were several conferences which were held in Dubai, South Africa, and Pondicherry. And I think we have gone a full circle, and we have come again to Chennai for the 8th World Tamils Economic Conference. And it gives me great pleasure that August personalities like Justice Bhaskar, Justice Valinayakam, and Professor Meenakshi Sundaram, and so many dignitaries are here. And also the panel of speakers who were here. I mean, I think we have a spectrum of speakers from not only different countries, but also of great achievements. So I would like to welcome Dr. P. Shanmugaraj, medical practitioner from London, UK, and Dr. Andal Bhaskar, who is medical practitioner from Chennai, Dr. Kalai Chellam, international medicine and geriatric specialist from Atlanta, USA, and Dr. R. Vanitha Murali Kumar, former president, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi, and all the dignitaries who are here. The topic of, which we are talking about is opportunities in healthcare projects. So I'll just give a brief mention about the possibilities and opportunities in this specialty. Being a doctor, I have been a very active practitioner as a plastic surgeon. But as Dr. VRS had mentioned, for the last 2 years, I've not been able to follow my profession as a plastic surgeon due to my, after my elections as a member of parliament. The opportunities in healthcare are huge. If you look at the GDP, the healthcare rakes in about 30 lakh crores of rupees per annum, and it is growing at a pace of about 20% per annum, the overall healthcare industry. But especially if you look at medical tourism, India is growing fast as a hub for medical tourism, mainly because of the infrastructure that we have, the talent pool, the number of qualified doctors who are available, where especially in Chennai, I have to say that the rate of growth of medical tourism is in the range of about 35 to 40%. So we are having Chennai as one of the destinations for medical tourism because of the grand infrastructure which has been developed over a period of 40, 50 years, right from our schooling. You have to have the talent pool developed right from the schools, colleges. And I think arguably Tamil Nadu probably has the highest number of medical colleges for providing education to MBBS and postgraduate students and super specialty students. In fact, the government's decision to bring in NEET, I feel as a person from Chennai, that it is to probably give more opportunities for people from North, because they do not have the kind of an infrastructure and facilities in their states. So in fact, we have repeatedly represented to the government of union government, asking them to improve medical facilities and infrastructural facilities. And the importance of the healthcare cannot be said anything more than what has happened during this pandemic. During the COVID-19 pandemic, we know the amount of suffering that the people had gone through, and the amount of lives that we have lost. And especially the number of doctors and healthcare workers and non-healthcare workers who have sacrificed their lives for the welfare of this country. And I feel that we have now come past a very, very perilous period where during the second wave, I saw several people, youngsters especially, who laid in, who had lost their lives. And now we are talking about possibility of another wave, the Omicron. But I would like to reassure people over here that Omicron probably is not as alarming as the media and everybody makes it out to be, but we still have to be on our guard. And I would advise people that the government's directives of wearing a mask, hand wash, social distancing, and vaccination. These are the weapons which we have in our arsenal to protect ourselves. So with these very brief few words, I would like to allow the speakers to make their presentation. Thank you very much. Dr. Shanmugaraj irukara paranga line la. Yes, I am here, Dr. Sampath.
Can I share the screen? Oh, very good, very good. I'm very happy to see your face. Yeah. Welcome, welcome, Dr. Shanmugharaj. Even Thank though you. I requested you to come in person, the corona has stopped you to come in person. Anyway, I'm very happy. You presented a speech in Durban and many other places. We given award for you in 2009. I'm very happy to welcome you again. You can present your speech for 10 minutes. Thank you. Thank you, Dr. Sambat. I've been your long time associate. I joined you in the first conference in Chennai 2009 and followed on to Dubai, Durban, Pondicherry. There you are, I'm here. I'm sorry I can't make it personal because I am on the personal quarantine for 7 days, that then followed by a PCR test. I didn't want to break the law, especially in front of our Dr. Kalanidhi, MP. So within the legal limit, I'm presenting this on a Zoom. Can you hear me? Okay. Can I share the screen, please? Can you see the slide? Can you see the slide? Hello? Yes, yes, yes. You can Oh, proceed. okay. 10 minutes are there. You can finish as quick as. Yes. Well, you gave me only 5 minutes in Durban. Today I'm going to take I'm going to take 7 minutes. Okay. Well, I'm Dr. Shanmugharaj and I'm a practicing urology surgeon in London for last 35 years. And it's a great pleasure to join you today and to say a few words about healthcare opportunities in Tamil Nadu. In the previous talks, I only touched medical tourism and other aspects, which I'm not going to touch today. This is purely, do we need more hospitals in Tamil Nadu? And then if you do, what do you need to set it up? So I just touched that point. Next. Can you pass on to the next slide, please? I think you can pass on because they already Oh, screen shared. okay. நீங்க தான் மாத்தணும். Okay, one minute. ஏன்னா screen full ஆ உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. Okay. Right. Well, is there any healthcare opportunity in Tamil Nadu? The first and definite answer is yes. Tamil Nadu has 65 million population. That's 6 crore, equivalent that of UK population. We are living in a COVID pandemic that Kalanidhi already alluded to. The people lost their lives, and still it's going on. The current COVID variation is Omicron, is challenging. Hospital bed capacity, oxygen capacity, ventilators, they all will be an issue in future. While COVID patients get a priority, the other operations are delayed. Government funding alone is not sustainable, whether state or central government. And there's a room for private investors. So what we do and what is our social responsibilities? Now, this graph will show the money spent on healthcare in India is around 1.2% of GDP. 1.2%, which is not changed from 2009 to 2029 for 10 years, and it's not much. And you can compare it with the Western countries. Japan 9.2%, US 14.3%, UK 7.5%, and Germany 9.5%. So we are trailing behind, and that gives room for private health care. Now this graph shows
the expenses made per capita in US dollars in Indian people. You can see the graph, the public spending only 200 US dollars, both state and the central. And whereas the private sector is 600 and 800 US dollars. So it is obvious from those slides, there is a need for more investment in private healthcare. Let me give you a bird's eye view of setting it up a hospital, which I've been doing for a few years. And what are the government regulations? I'm not going to touch finance here. To set up a new hospital, you need a land. Well, after 2009 conference, I managed to purchase a land in Coimbatore. But then follows the real issue, land conversion, construction permit. So I had a bit of struggle. So I'm still holding on and delaying my comeback to Coimbatore. Then electricity and water permit, sewage system permit, biomedical waste permit, permit to store LPG cylinders and oxygen gas, and licenses. We need a no objection certificate from the fire officer, no objection certificate from pollution control, Transplantation of Human Organs Act, we need a license, prenatal diagnostic test approval, environmental protection, registration of birth and deaths. Now, there are some special things. The central government expects the hospital to adopt few basic norms. Then this is a main act which I want to spend a minute. Now, corporate hospitals is considered as corporate setup. It came into existence in 2013 by the sheer hard work of Dr. Pratap Reddy of Apollo Hospital. Dr. Reddy, along with 2 MPs from Tamil Nadu and 2 MPs from Andhra Pradesh, he lobbied with the Prime Minister Narasimha Rao and the Finance Minister Manmohan Singh in those years, and made sure the corporate hospital comes under the Corporate Act, so that the advantage of Corporate Act is it can require capital investment from people through articles of association, allotment of securities, and then what comes with that is a director number and etc. So it's considered to be an industry which brings more investment. And then the Indian Medical Council issues specific licenses in state medical certificate. Indian medical certificate is necessary for doctors, for nurses, state nursing certificate. And also we have to be open with the local municipal corporations about their charges, opening and closing times. Then Indian Trade Act, how to use the the name board, etc. Basic norms, pharmacy registration inside the hospital. It also gives opening to have small shops, and then the Food Safety and Standards Authority for the kitchen. And what we lack here, unfortunately, act against vandalism or violence against hospitals, doctors, and nurses. So I'm going to ask Dr. Kalanathy at the end an appeal. So many bureaucratic steps. So what is the answer? Single window policy. Single window policy is something I heard about it during our first conference 2009 in Chennai from then Minister R.K. Veerasamy, the father of Dr. Kalanathy, and he said
among NRIs, don't worry, doctors, we are bringing single window policy. Anybody wants to set up a healthcare system, you don't need to have a hassle of going all those offices. We will appoint one person, he will work for you. All right, that sounded so nice, but as it happened, second, I heard about it in the Tamil Nadu media. The Deputy Chief Minister Stalin, he said he will bring it into act. Obviously, the government changed and nothing happened for the last 10 years. Small players like me, NRIs, it's still a mirage, carnal need. And the carnal need, ஆக போகாமல் ஒரு ட்ரூ இமேஜாக வருவதற்கு Dr. Kalanidhi, I would like to make an appeal to Dr. Kalanidhi, please make an initiative like Dr. Reddy did in 2003 and try to bring single window policy into existence. And also, something else I wanted to say, the Tamil Nadu government should facilitate through single window policy to bring expertise from foreign countries, technology from foreign countries, and eventually foreign exchange, and most of all, to give local employment to the local people in Tamil Nadu. I understand that the government has created an overseas Tamil association. With my 40 years of experience in London and my association with Dr. Sampath and all the organizing committee of Madras Development Society, please consider to put me in the committee so that I could work with the single window policy in the Tamil Nadu government and make some progress. Thank you for listening. And this is my email. If somebody wants to contact me, s400raj@gmail.com. The picture you see is the first meeting in 2009, Chennai, and I commend Dr. Sampath for conferring me the old jewel crown of Tamils. Thank you for listening. Thank you, Doctor. You given your personal project, it should come quickly to help for our Tamil Nadu people, because you have to put a hospital in Chennai as well as Coimbatore. Not only Chennai and Coimbatore, you have to try to bring investment to bring your projects in different part of Tamil Nadu. Now I am requesting Dr. Andal Bhaskar, medical practitioner from Kadalur, moved to Nellore, now in Chennai. Please present your speech. So, இந்த மாநாட்டுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி. ஸோ நான் ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர். More than 10,000 deliveries with smart kids. ஸோ என்னோட பேஷன் happy easy conception, happy easy safe normal deliveries, and very good strong children. அதுதான் என்னோட கான்செப்ட். ஸோ இது how it will help in boosting the economy. இது character building of the nation. அதுதான் என்னோட மிஷன். இப்போ அதுல I'll share my experiences. இப்போ இந்த ஜிடிபி இதுல பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியா 6th பொசிஷன்ல இருக்கு. நம்ம எதனால இந்த பொசிஷன் ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் லிட்ரஸி ரேட்ஸ், அதனால இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேல ஒரு டீசென்ட் ரூஃப் வித் 3 ஸ்கொயர் மீல்ஸ், அப்புறம் எங்க போனாலும் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட், ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட், பேங்க் பேலன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு கம்ஃபர்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த இம்ப்ரூவ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஆனா எதெல்லாமோ நம்ம இழந்திருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம அது யோசிச்சு பாக்குறது இல்ல. அதையும் நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பார்க்கலாம், என்னெல்லாம் நம்ம இழந்திருக்கோம். ஸோ டைவர்ஸ் ரேட்ஸ், இது இது இந்தியா தான் லாஸ்டா இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு 30 இயர்ஸா டைவர்ஸ் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஏன் டைவர்ஸ் ரேட்ஸ் நம்மளுக்கு இல்லை? Almost it was unheard of. ஏன்னாக்கா it is not only due to lack of economic freedom,
பட் கல்ச்சுரலா நல்ல ஸ்ட்ராங்கா நம்மள வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. கல்யாணம்ன்றது ஒரு 1000 காலத்து பயிர். அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போனோம். அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி நல்லா இருந்ததா வீட்டு தலைவி அவர் மனைவி. அதனாலதான் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி எப்படி இருந்ததுனால்தான் அதுதான் வந்து இட் குட் சஸ்டெயின், ஷி குட் மேக் சேவிங் எக்கானமி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் எக்கானமி இந்த 80s எல்லாம் பார்க்கும்போது. ஆனா இப்ப வந்து என்னாச்சுனாக்கா அந்த கூட்டு குடும்பம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் இருந்த வரையும் நம்மளுக்கு வந்து பாசமும் பண்பும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப நல்ல ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருந்ததுனால தான் அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி சஸ்டெயின் பண்ண முடிஞ்சது. அது வந்து போன அப்புறமா வந்து என்னாச்சு, இந்த we are seeing increase in divorce rates. அப்புறமா வந்து ஈவன் suicide rates among ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஜாஸ்தியா போச்சு. அந்த காலத்துல எல்லாம் பசங்களை நல்லா இது அடி வளவல மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட விட மாட்டாங்க அப்படின்னாங்க. அதாவது எந்த ரோட்லயாவது போறதுக்கு பசங்களை வளர்த்துந்தோம். இப்போ பசங்களுக்கோசமே ரோடு போடுறோம். அந்த மாதிரி அப்பா அம்மாவை நம்ம வந்து மாறிட்டோம். ஸோ இதை நம்ம வந்து நம்ம ஜெனரேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த சூசைட் ரேட்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கும் ஜாஸ்தியா தான் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்புறமா வந்து கிரைம் இண்டெக்ஸ், இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு 30 இயர்ஸா. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சொசைட்டிக்கும் இப்போத்துக்கும், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பக்கத்து வீட்டுல யாருன்னா இருந்தாலும் கூட குழந்தைங்களோ இன்னொருத்தவங்களோ அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவோம். இப்ப பக்கத்து வீட்டுங்களுக்குன்னு நம்பி நம்ம விட்டுட்டு போறதுக்கு நம்மளால முடிய மாட்டேங்குது. சொசைட்டி எந்த மாதிரி லெவல்ல நம்ம வந்து அந்த ஒரு மாறி போயிட்டோம். ஸோ இதுல ஏன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இல்லை, பாஸ்ட்ல என்ன இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அப்ப லிட்ரஸி இல்லை, ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கூட கம்மி தான். ஆனா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் இருந்த வரையும் அந்த பண்பும் பாசமும் அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அந்த பாசம் அப்படின்றது பாண்டிங், ஃபேமிலி பாண்டிங் இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை கொடுக்க முடிஞ்சது. எல்லாருக்கும் ஒரு தைரியம் சொல்றவங்க பெரியவங்க இருந்தாங்க. அதே மாதிரியே நல்ல விஷயத்த நீதி, நேர்மை, மாரல் வேல்யூஸ் அப்படியே போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அறம் செய்ய விரும்புன்னு 1ஆம் கிளாஸ்லயே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு. இப்ப அதெல்லாம் இல்ல, மாரல் கிளாஸ் சயின்ஸ்ன்றதே போயிடுச்சு. அதனால வீட்டுல வந்து சந்தோஷம் இருந்தது. டைவர்ஸ் ரேட்ஸும் நம்மளுக்கு அப்ப இல்ல, கிரைம் ரேட்ஸும் இல்ல, சூசைட் ரேட்ஸும் இல்ல. இப்போ வந்து என்னன்னாக்கா நம்ம நல்லா படிக்கிறோம், பசங்களுக்கு அதுதான் சொல்றோம், நல்லா படிக்கணும், நல்லா செட்டில் ஆகும். நம்ம பசங்களும் நல்லா படிச்சாங்க, நல்லா செட்டில் ஆயிட்டாங்க. பப்ளிக் லைஃப் இஸ் வெரி க்ளோரியஸ். ஆனா பிரசன்ட்ல என்ன ஆச்சு, பர்சனல் லைஃப் நிறைய பேருக்கு ட்ராஜடியா தான் இருக்கு. வீட்டுல வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி அப்படின்றது இல்லை. நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆனப்புறமா இந்த வந்து ஃபேமிலி பாண்டிங் கம்மியா போச்சு. அதனால வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தைரியம் சொல்றவங்க இருந்தாங்க வீட்டுல பெரியவங்க, இப்ப அது இல்லை. அதனால வந்து ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் ஜாஸ்தியா போச்சு. அந்த ஒரு உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது, நல்லா இருக்கும், அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வித் கன்விக்ஷன் சொல்ற ஆள் இல்லாதவரை நம்ம வந்து கவுன்சிலிங் கோசம் வி ரன் ஃப்ரம் பில்லர் டு போஸ்ட். ஸோ இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி டைவர்ஸ் ரேட்ஸ் கூட சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லாத போச்சு. அது வந்து இட் வாஸ் நாட் டீப் ரூட்டட். அந்த ஒரு கல்ச்சரை நம்ம, அந்த ஹேபிட்டை நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். நம்மளோட ஜெனரேஷன் அதை மறந்துட்டதுனால வந்த விளைவு தான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணும். அதே மாதிரி கிரைம் ரேட்ஸ். ஸோ இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம், இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ரிப்பேர் broken men, it's easy to build strong children. ஏன்னா அந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து பிரெக்னன்சிலேயே நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது 5 சென்சஸ் நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு. அதுல வந்து டச் அண்ட் ஹியரிங் வெரி வெல் டெவலப்ட். அதே மாதிரி சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இஸ் வெரி வெல் டெவலப்ட். சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல நம்ம ஒண்ணு போட்டோம்னா அந்த ஒரு ரெக்கார்டிங் வெரி ஸ்ட்ராங்கா, அந்த பசுமரத்தாணின்னு வாங்க பாருங்க, ஃப்ரம் ஓம் டு டூம். சில பேருக்கு அந்த சின்ன பசங்க லாஸ்ட் வரையும் இருக்கும். அந்த மாதிரியான இது நம்ம கர்ப்ப காலத்திலயும் ஃபர்ஸ்ட் 3 இயர்ஸும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் டாமினண்டா இருக்கிறதுனால அப்ப நல்ல விஷயங்களை நம்ம அதுக்கு முன்னாடி கர்ப்பத்திலயும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, வெளியே வந்தப்போ சொன்னாங்க. இப்ப அதை தான் நம்ம வந்து திருப்பி பண்ணணும். இதுல இது ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ப்ராவர்ப், இட் டேக்ஸ் a village, whole village to raise a child. A child not embraced by the village will burn it down to feel its warmth. அதுதான் நடக்குது.
கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கும்போது எல்லாருமே தன்னம்பிக்கை கொடுத்து எதனா ஒரு சின்ன விஷயம்னாக்கோ தைரியம் சொல்றதுனால அந்த கூட்டு குடும்பத்துல இருந்து வந்த பசங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் இருக்கும். எதனா சின்ன செட் டவுன் வந்தா கூட அதுல இருந்து வெளியே வந்து மீண்டு வர ஒரு இதுவும் இருந்தது. இப்ப சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அப்செட் ஆயிட்டு வரோம். ஒண்ணு அப்செட் ஆனா நம்ம முடிச்சுக்கிறோம், இல்லைன்னா எதிராலே முடிச்சுக்கிறோம். அதனாலதான் suicide rates and crime rates, the root cause is insecurity, lack of happiness, lack of love. So அதனால எங்க ஆரம்பிக்கலாம்? நம்ம பிரெக்னன்சில ஆரம்பிக்கலாம். we all know. இதுல வந்து பிரகலாதன் ஒண்ணு முக்கியமா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னாக்கா, பிரகலாதா had ராட்சசா ஜீன்ஸ். அவங்க அப்பா வந்து பூர்த்தி எதிரி. அந்த ஜீன்ஸை தாண்டி எபிஜெனெட்டிக்ஸ் இது. நாரதரை சொல்லும் போது அந்த சொன்னது அதை உள் வாங்கிக்கும் போது அந்த ஜீன்ஸை தாண்டி கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் இந்த பர்சனாலிட்டி. அந்த பர்சனாலிட்டி சேஞ்சுன்றது நம்ம வந்து வித் எவ்வளோ இன்டென்ஷனா நம்ம வந்து அம்மாவோ பக்கத்துல இருக்கவங்கள போடுறாங்களோ அந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் we can definitely make it happen. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அபிமன்யு. அப்புறம் நம்ம இப்ப ரீசெண்ட் பாஸ்ட் 1600s வந்து சத்ரபதி சிவாஜி. he is a designer baby designed by his mom. அவங்க கல்யாணம் ஆவறதுக்கு முன்னாடியே she dreamed to have a very good son, to produce a very good king. அதனால தான் at the age of 14 he could become a king. இது வந்து till his last அவங்க தான் மென்டரா இருந்தாங்க, அம்மா தான். இத வந்து ஒரு ஒரு லெவல்ல இப்பயும் வந்து சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ்னா ஹோல் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா give lot of reverence, remember him with great pride. அந்த மாதிரி this is all because of one lady. அதே மாதிரி சுவாமி விவேகானந்தா, புவனேஸ்வரி தேவி did lot of pujas 2-3 years before his birth. இது ஒரு கண்ட்ரி லெவல்ல கூட, இட்ஸ் நாட் அன் இண்டிவிஜுவல் லெவல், கண்ட்ரி லெவல்ல பார்க்கும்போது இஸ்ரேல்ல வந்து they focus on intelligence. ஸோ பிரெக்னன்சி வரும்போதே அம்மா வந்து டயட்ல வந்து டேட்ஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது, சின்ன சின்ன சம்ஸ் பண்றது, மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் கேட்கறது, இது அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கூட சின்னப்பத்துல இருந்து பியானோ அண்ட் வயலின் வாசிக்க வைக்கிறது. ஸோ த இஸ்ரேல் இருந்தாங்க leading business, international business houses, many of them come from Israel. 25% of Nobel laureates also hail from Israel. அதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரில கூட என்னன்னா இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்பதான் மெனி கிரேட் லீடர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி நம்மளுக்கு வந்தது. எதனாலனாக்கா அந்த டைம்ல அம்மாக்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்கோசம் ஒரு நல்ல குழந்தைய கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு. அவங்க அப்பா அவங்கள பார்த்தாங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸை பார்த்தாங்க, நம்ம ஒரு நல்ல குழந்தைய கொடுக்கணுன்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் இன்டென்ஷன் இருந்ததுனால தான் அந்த மாதிரியான ஒரு லீடர்ஸ் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சது. இப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டோம்னாக்கா, நல்லா படிச்சா போதும், நல்லா செட்டில் ஆனா போதும். ஆனா அந்த ஒரு சக்சஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம், ப்ராஸ்பரிட்டி வித்தவுட் ஹாப்பினஸ் தான் நம்ம இப்ப வந்து கொடுத்துருக்கோம். இப்ப திருப்பி இட் இஸ் டைம் டு திங்க் பேக் அண்ட் கிவ் இன்கல்கேட் happiness and moral values into our children. ஸோ அத மாதிரி நம்ம பண்றதுக்கு தான் நம்ம இப்ப இந்த கர்ப்ப வித்யா டாக் டு பேபி இந்த அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் நியூ. பட் இதை நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஷார்ட் டேர்ம் யூசஸ் நிறைய இருக்கு. அம்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆயிடுறாங்க. ஸோ நோ ப்ராப்ளம்ஸ், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பிரெக்னன்சில வரதில்லை, ஈஸி நார்மல் டெலிவரி ஆகுது. பட் லாங் டேர்ம் இஸ் molding the character of the baby. அது பண்ணும்போது தான் definitely the economy will improve along with happiness. So it will be a sustainable economy of the society. சாணக்கியா அதுதான் சொல்றாரு, when there is no dharma there is no society. அந்த morality இல்லாத prosperity இருக்கும்போது it is self destructive. Slowly we see it in different aspects we are witnessing. So அதனால my this thing is எல்லாருமே இந்த ஒரு இது எல்லாருக்குமே வரணும், வந்து ஒரு நல்ல குழந்தை தான் நம்ம வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது ஸ்ட்ராங்கா அங்கங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் will definitely will produce very good children and very good country, and our country will be in a higher level, will be guiding light for all the countries of the world. Thank you so much. Thank you, Dr. Andal Bhaskar,
ஃபார் தமிழும் ஆங்கிலம் கலந்த கடலூர் பாஷையில் பேசி நம்ம எல்லாம் அசத்திய டாக்டர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. நெக்ஸ்ட் இவங்க டாக்டர் கலைச்செல்வம் ஆன்லைன்ல இருக்காங்களா? டாக்டர் கலைச்செல்வம் இஸ் a internal medicine and a genetics practitioner from Atlanta. அவங்க வந்து I'm telling in English because of Dr. Kalicellam is a practicing doctor. Not only that, she served as a president for American Tamil Medical Practitioner Association. Because of the whole America, Tamil doctors all joined together running an association. She served as a president for I think 2 to 3 times. Not only that, she is a president of the Tamil Sangam in Atlanta. Not only that, she is running a Tamil school in Atlanta. She is actually from Nagarkoil. She moved, finished her medical graduation in Chennai. Then she got another degree in New York. Then she is qualified as a medical practitioner for a 5-year intensive program. After that, she established a doctor. She is a well-versed profession, and also she is always keeping her culture, language together. I am welcoming Dr. Kalicellam for this session. Dr. Kalicellam husband, Mr. Parthiban Shanmugam, also equally popular in Chennai. He is a advocate and also short film producer, and also very good speaker. He presented a speech even law conference when we conducted. I am very happy to introduce Dr. Kalicellam to present her speech from USA. I am requesting to Dr. Kalai to maintain our time limit. Thank you. Hi. Hello and warm greetings to all. First of all, let me thank Dr. V.R.S. Sampath for the kind introduction. He's as you all know, he doesn't need introduction. He's the founder and president of Madras Development Society. And, I thank him for giving me this opportunity to share the stage with all esteemed dignitaries from all over the world. I would like to extend my warm wishes and greetings to the chair of this session, Dr. Kalanidhi Veerasamy, Member of Parliament, and all the dignitaries on stage, as well as my fellow guest speakers and participants in person and virtual. Thiraikadal Odiyam, Thiraviyam Thedu is an age-old Tamil saying by the popular Tamil poet, female poet, Avaya. What does it mean? It means that seek prosperity, even if you have to venture across oceans. So such was the spirit of Tamilians, right? Ancient port cities and coastal towns in Tamil Nadu bear evidence to the fact that Tamils had established global economic impact more than 3,200 years ago. Now let's come to the topic. So the topic given to me is opportunities in healthcare projects, and the time given is 10 to 12 minutes. So I'll stick to that. The speakers who came before me, they gave statistics, talked about medical tourism and setting up healthcare practices in Tamil Nadu, so on and so forth. So I would like to keep it in a different, shift gears and put it in a different frame. I would like to add the phrase, beneath the uncertainty, the current COVID times. Globally, as of yesterday, as of 5 p.m. Eastern Time, there have been 279,114,972 confirmed cases of COVID-19, including 5,397,500 deaths reported. As we all know, the COVID pandemic has upended the world, taking an unprecedented toll on health, on global economy and healthcare. Healthcare systems, which has been the last line of defense against COVID infection, have been the hardest hit among the economic sectors worldwide. Kalagam pirandalthan nyayam pirakkum, malava? That's a well-known proverb. Within every adversity, there is an equal and greater benefit. With every problem, there is an opportunity. That's what we are going to look at. Currently, COVID-19 is spreading across the globe
We're talking about the new variants, the Omicron variant, and it's not exactly certain when it will all end. So all economic sectors, including healthcare ecosystem, has been affected. Medicine, as you all know, is one of the noblest professions. And as time went by, healthcare became a business in itself. Well, I guess it's become an industry, right? Healthcare industry, so-called the medical industry or the health economy. What is it? It's an aggregation or integration of sectors within the economic system that provides goods and services to treat patients with curative, preventive, rehabilitative, and palliative care. With ongoing ramifications of the pandemic, we have realized that we need to shift focus to opportunities that harness these disruptive forces into tailwinds. The industry has also recognized that we need to take a more proactive and new normal role from its previous reactive stance. We, healthcare organizations, state, federal governments, and global governmental bodies, we are forced to look into innovative solutions to achieve this. I'm not talking about well-established companies, I'm also talking about new startup companies, nimble, fast-growing companies. They are all best positioned to maneuver and create this lasting impact. So what does all this mean? I think digitalization is the key. Digitalization seems to be the golden opportunity right now and the new phase of healthcare industry. The global pandemic, the outbreak of the global pandemic has prompted the work to work remotely in many industries. Look at us, we are working remotely now. With direct person-to-person contact being circumvented, consumers are going into purchasing behaviors, transitioning to online media. So what does this pandemic has done? What has it done? It has helped accelerate the development of digital infrastructure in many industries, including healthcare. In the past, travels were very, very essential. However, now, after the pandemic, with the pandemic, this has been significantly diminished. Companies are employing digital service strategy to retain their customers. So let's look at some of the biggest opportunities that will drive real progress and shake up our healthcare industry. So to say a few, contactless services, IT infrastructures, telemedicine, video conferencing, e-education, telecommunications, big data, AI, artificial intelligence, blockchain, etc. I can keep on going and talking about all these applications, but let's focus on a few key things that will help us figure out the opportunities in healthcare. Contactless healthcare services, they have brought new opportunities. Of course, there are challenges on the way. Various terms have been used. Untact means no contact. Ontact, contact through online media. Intact, interactive contact. Digitact, digital contact, like how we do. In this digital age, many doctors, hospitals, and healthcare agencies, we have actually pursued innovations for contactless services. I think it's fair to say that contactless age is already here. So this contactless services spread very rapidly. Why? Because partly these services had already been in place in many industries, including healthcare. And also people think that we may never return to a pre-COVID-19 normal state. And also, not only that, also governments and various organizations, they have purchased and implemented various contactless applications, IT-based. So these contactless services, even though it was present in the past, it has gained a renewed significance. For example, in South Korea, when COVID hit, effectively prevent the spread of COVID-19, the government instituted a quarantine system. It was based on a digital healthcare protocol. So that means it was a contactless program where drive-through tests, the first of its kind in the world, requiring cutting-edge technologies, were implemented. Now let's talk about telemedicine opportunities. Telemedicine, as you all know, it is also a form of contactless practice. So telemedicine has been widely practiced since the 1900s. It was suggested those days that it will reduce medical cost, solve inefficiency problems. Do you think telemedicine is going to stay, or we are going to revert back to traditional face-to-face services? Not sure. But however, even though people might speculate, okay, we are tired of, we have the fatigue of social distancing during this pandemic,
and we might go back to, face-to-face traditional services, but it's generally expected that the current growth trajectory of telemedicine will continue in the post-pandemic era because patients have realized and they're satisfied with remote healthcare services. And not only that, many countries, we have lots of challenges. Some of the challenges are coming from the, state, federal governments, but many countries have relaxed or eliminated regulations. They have implemented deregulations regarding telemedicine to minimize the gap. Historically, if you see in the US, telemedicine services have been in the practice since 1990s. Earlier days, before the pandemic, about 11% of the population probably used telemedicine services. But with the COVID pandemic and with restrictions and regulations having relaxed, like doctors are able to bill the same way they would during a regular face-to-face visit. And also the rate of telehealth services rose up to about 46% during this pandemic period. And doctors and physicians their services, the use of telemedicine has expanded by about 175 times. I can give a few more examples, like countries like France. They introduced a reservation platform called Doctor-Lib for French hospitals in 2013 itself. But now it has risen to a healthcare service platform company that provides telemedicine services. It has about 75,000 healthcare personnel. And in the beginning, before the COVID pandemic period, about 1,000 people were probably using the telemedicine services. By mid-2020, about 800,000 people started using their services. In Japan, telemedicine services started in 2008. A program called M3, Medicine, Media, Metamorphosis. That's a telemedicine information company. It has about 700,000 doctors working through the platform. Its market capitalization with the pandemic, it grew from $1.2 billion US dollars to $32.9 billion US dollars. In China, that was where the COVID initially started. They had telemedicine services started sometime in 2014. Because of the COVID pandemic and the growing number of telemedicine service users in China, it is projected to grow to a $28 billion industry, US dollar industry by 2026. I can keep on going, but I'm going to stop here. So what I'm trying to say is telemedicine market will continue to grow if public and healthcare policies are put in place. At this juncture, I'm reminded of something. I would like to recall the support given by our chair, Dr. Kalanidhi Veeraswamy's father, Honorable Dr. Arkad Veeraswamy, the then Health Minister of Tamil Nadu, Dr. MGR University. So there was a unique concept of telemedicine center to be set up at Tamil Nadu, Dr. MGR University. And I was part of the team in collaboration with Harvard University Medical Center of Boston International, MCBI. It's a US-based company, medical company. And MCBI was responsible in donating some infrastructure and equipments worth $150,000 US dollars. We donated to Kilpauk Medical College and the university. The then Chief Minister, Honorable Dr. Kalaignar, inaugurated the event. And I just remembered that when we were talking about this telemedicine, how it's been in practice for a very long time. Bottom line, digitalization has opened up the economic opportunities in healthcare industries. It's not only for telemedicine, not just for physicians, but also opportunities for new small businesses involving healthcare, like medical supply companies, labs for COVID testing, research, technology, talent scouting companies, all those have sprung. Some of the other opportunity drivers in this COVID pandemic situations are big data and analytics. This advanced, the big data revolution had taken the business and financial world by storm. The advance of data and analytics technologies, it flattened the entire industries, and they will do so in healthcare related industries as well. It's difficult it's too tasking for physicians to kind of forecast and predict patient needs and problems. But with the use of this big, sophisticated, big data tools, doctors are able to identify at-risk patients and recommend preventive measures by using this huge database. For example, I could say Optum, that's a major healthcare research group. They collect patient data.
Number two would be drug development, another one opportunity. Companies that democratize access to data can help speed up the development of drugs, decrease cost of research. That means small players, small companies, startups can now gain access to this critical information, opening up opportunities for more companies to tackle development of new treatments, drugs, vaccines, therapies, so on and so forth. Well, let's not forget AI, artificial intelligence. This has dominated the healthcare system. It has removed manual health system into automatic. People have been skeptical. A lot of entrepreneurs have been skeptical that they experienced a hype cycle. But however, with the new and improved AI and machine learning technologies, being rolled out in the real world applications day by day, we are at a good stage. There are countless applications of AI in healthcare, and some are yet to be realized, but companies that deliver these new solutions are bound to gain traction. So that is an excellent opportunity. And I should also mention about blockchain. Blockchain is decentralized, distributed, oftentimes it's like a public ledger. See, like for example, like medical history. That's a very important aspect of personalized care for patients and medical professionals. We need safe and secure way to transmit patient information, and blockchain is one such. Companies that develop these private blockchains for healthcare industry, they have a potential to do very good while growing rapidly in this ever expanding market. These technologies will democratize access to information, treatment, and innovations. So I touched briefly on in general about technology and stuff. Of course, medical tourism, like for example, during the COVID pandemic, although there were restrictions for travel, when young students, residents, they were scheduled to come into the US to work as residents and fellows. The government took away the restrictions, and they were giving opportunity to come in even if they were visa holders. To conclude, ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது. I see light at the end of the tunnel. So let's see, in 2014, the Killedy excavation, it brought to light, and not only that there was a riverside civilization in Tamil Nadu, but it also gave evidence to prove the global impact of economy by Tamils as early as the 6th century BC. The Honorable Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, announced that Tamil Nadu government has decided to strengthen its demand that Tamil history, Indian history, should be rewritten by tracing the rich trade culture. So, economic impact has been done by Tamils long time ago. It has had with other states and other countries. Even yesterday, Mr. Kannappan IAS, during his speech, he informed that Tamil Nadu government has formed an advisory council for non-resident Tamils. Those are positive things, and these are excellent opportunities in healthcare during this pandemic season. It's our responsibility as Tamils to lobby to state and federal government of the country of residence and partner with Tamil Nadu government for global economic growth of Tamil diaspora. Let's pledge to do this during this 8th World Tamil Economic Conference. I just want to mention this. If one single person can single-handedly bring together, yes, you guessed it right, it's our Dr. V.R.S. Sampath, globally acclaimed government leaders and community leaders for dialogue and discussion to create an economic empowerment of Tamils, we as a group, I think we should be doing more. Once again, I'd like to thank Dr. V.R.S. Sampath for this wonderful opportunity. Nandri, vanakkam. Thank you, Dr. Kalai. You've given a very detailed and a wonderful speech, and also you pledged to give us support for our Tamil community all over the world, and also you are willing to coordinate with us for the investment and business opportunities for Tamils all over the world. I know you are doing many years for the Tamils development in Atlanta. You can do wonder. Now I am requesting Dr. R. Vanitha Murali Kumar, one of the popular Indian medicine doctor. She's practicing in Chennai as well as in Delhi, and also she's whenever she come to our conference, people fond of her to listen to her speech, and she's attracting the audience, presenting her speech. I'm inviting her to present her speech within the time limit.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம அந்த காலத்துல படம் பார்க்க போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ரீல் ஓடும், அப்புறம் தான் படம் வரும். இப்ப இந்த ஸ்பீச்ல வந்து பிரமாதமா எல்லாரும் பேசிட்டாங்க. சேர்மன் ஆஃப் த செஷன் பேசினதுக்கு அப்புறம் நியூஸ் ரீல் மாதிரி நான் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை பத்தி பேச வந்திருக்கேன். நல்ல வேளை இந்த நியூஸ் ரீலுக்கு வந்து சார் 10 நிமிஷம் தான் சொல்லல. தேங்க்ஸ், மறந்துட்டாரு, அப்படியே விட்டுருவோம். அஞ்சலின்னு ஒரு படம் இருக்கு, நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. மணிரத்னம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிலிம். அதுல கிளைமேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அதை ஒரு மென்டலி ரிட்டார்டட் சைல்டு வந்து ஏன் நம்ம வீட்டுல பிறந்துச்சு அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து சிப்ளிங் ஆர்கியூ பண்ணும். இந்த குழந்தை ஏன்பா நம்ம வீட்டுல பிறந்துச்சு, வேற எங்கேயாவது பிறந்திருக்கலாமே, ஏன் நம்ம வீட்டுல பிறந்துச்சுன்னு அது கதறி அழுவும் போது ரகுவரன் பதில் சொல்ற மாதிரி ஒரு அந்த காட்சி. கடவுளுக்கு தெரியும் இதை யாருக்கிட்ட கொடுத்தா நல்லா பார்த்துப்பாருன்னு, அவங்க கிட்டதான்ப்பா கடவுள் இதை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி ரகுவரன் அவருடைய கரகரப்பான குரல்ல அமையறதா அந்த காட்சி. அதே மாதிரிதான் எவ்வளோ இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் இந்த வேர்ல்ட் தமிழ் எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ் நான் நல்லா சிறப்பா நடத்தியே தீருவேன்னு ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் தான் அந்த பொறுப்பை கொடுக்க முடியும். அதுதான் திரு VRS சம்பத் அவர்கள். அவர்களை வாழ்த்தி விட்டு அதுக்கப்புறமா பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள் சார், இவ்வளவு சிரமத்திலே நீங்க இதை பண்ணதுக்கு. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். இதுவும் கடந்து போகும், இது எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு வாசகம். கிங் சாலமன் சொன்ன ஒரு "This shall to pass" என்கின்ற ஆங்கில வாசகம். கோவிட் நமக்கு வந்துச்சு. ஹஸ்பண்ட், அம்மா, அப்பா, நண்பன், நண்பனின் மனைவி, நண்பியின் கணவன், யார் யாரெல்லாமோ இறந்தாங்க. நமக்கு பிடிச்ச நடிகர்கள், திரையில பார்த்து ஆசைப்பட்ட நடிகர்கள், நடிகைகள், எவ்வளோ பேரை தூக்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் நம்மளை மட்டும் விட்டு வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இங்க இருங்க, உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னு உயிர் பிச்சை கொடுத்துட்டு போயிருக்கு. ஸோ இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தை வைத்துதான் என்னோட உரையை தொடக்க போகிறேன். இப்ப பிசினஸ்ல எல்லாம் இனிமேல் எந்த டாபிக் நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் இப்ப காலத்தை குறிப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கிமு கிபி அப்படிலாம் கிடையாது. இனிமேல் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுவும் கிடையாது. இனிமேல் சொல்லணும்னா ப்ரீ கோவிட், போஸ்ட் கோவிட் ஸ்டேட்டஸ், இப்படித்தான் இனிமேல் பேச போறாங்க. இந்த பீரியடும் அந்த மாதிரிதான் இருக்க போகுது. Healthcare industry is a business where the customer's life has no guarantee. உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது உயிருக்கு. பட் we do business, healthcare business. இதுதான் ஒரு அப்பட்டமான உண்மை. அந்த பிசினஸ்ல ஆயுர்வேத ஹெல்த் கேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் a 30,000 crore business. பட் கோவிடுக்கு அப்புறம் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் அதிகமா முன்னேறும் அப்படிங்கிறது ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரி. ஒன்று வந்து பேங்கிங், நம்ம நிறைய கடன் வாங்க போறோம், அது நிறைய டெவலப் ஆயிடும் பேங்கிங். இன்னொன்று லேர்னிங், படிக்கிறதெல்லாம் இனிமேல் ஆன்லைன்ல தான் படிக்கணும். இன்னொன்று காமர்ஸ், எதுவுமே இனிமேல் வாங்குறதா இருந்தாலும் விற்கிறதா இருந்தாலும் காமர்ஸ் தான். 4வதா சொன்னது வந்து ரிசர்ச்ல ஆயுர்வேதா இண்டஸ்ட்ரி. எல்லாரும் ஆயுர்வேத நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னைக்கு நீங்க காலையில எந்திரிச்சு பல்ல விளக்குற பேஸ்ட்ல இருந்து, பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கா, வேதி சக்தி இருக்கா, கிராம்பு இருக்கா, இதெல்லாம் தான் கேட்குறாங்க. காலையில எழுந்துச்சு பல்ல விளக்குறதுல இருந்து, போடுற சோப்ல இருந்து, இன்னைக்கு ஒரு வெட்டிவேர் சோப்பை 550 rupeesக்கு விற்கக்கூடிய நிலைமை இருக்குது. சில பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி பண்றாங்க. தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு கூட வெட்டிவேருடைய இது வந்துருச்சு, ஸ்பாஞ்ச். அந்த மாதிரி காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நமக்கே தெரியாம நம்ம யூஸ் பண்ற பொருள் தான் ஆயுர்வேதா. அந்த ஆயுர்வேதம் தான் இன்னைக்கு பெரிய பிக் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கு. ஆஃப்டர் கோவிட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் சரிஞ்ச நிலைமையில ஆயுர்வேதா இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் 50 to 90% growth அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை. India is the second highest largest exporter of herbal products. ஓகே, இந்த ஆயுர்வேத இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டர். இப்போ நான் ஒரு மருந்து நானே செஞ்சு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு லைசன்ஸ் தேவையில்லை. அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். இட் இஸ் கால்ட் அட்வான்டேஜ் ஆயுர்வேதா. நிறைய நீங்க ஒரு மாடர்ன் மெடிசன்ல ஒரு ட்ரக்கை உருவாக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ நியூ ட்ரக் டெவலப்மெண்ட், சிந்தட்டிக் கெமிக்கல் மேக்கிங். இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 10 to 12 years. பெரிய பெரிய கம்பெனியாஸ் அதை மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதை பண்ண முடியும். ஒரு டாக்டரே ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு லைசன்ஸ் தேவையில்லை. இல்ல வேற ஒரு கம்பெனி வேணும் அப்படின்னா இந்தியன் ஃபார்மகோபி, ஆயுர்வேதிக் ஃபார்மகோபி ஆஃப் இந்தியாவில் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா எந்த கிளினிக்கல் ட்ரையலும் இல்லாமே உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கிடைச்சிடும். பட் அதுக்கும் மீறி இல்லை என்கிட்ட நான் புது ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னா யூ ஷுட் கோ ஃபார் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்.
Ayurvedic medicines do not require preclinical trials. ஒரு அனிமலுக்கு கொடுத்து பார்க்கணும், அதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும், லேப்ல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. You can directly get into clinical trials. This is advantage Ayurveda. இந்த மாதிரி தான் நிறைய pharmaceutical companies, even modern pharmaceutical company, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர் தெரியாத உண்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா Zincovit has turned 50 crore business during COVID. இது உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே Apex Laboratories, they made a COVID drug which is Ayurveda called Clavaria. They also made a very big turnover in selling Clavaria tablets. So this is advantage Ayurveda. இன்னைக்கு நீங்க ரொம்ப ஒரு highest tax paid top 10 இல்ல top 100 வச்சாதான் நம்ம சொல்லலாம். Top 100 tax payers பாத்தீங்கன்னா first Reliance, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடலாம். செகண்ட் நீங்க நினைக்கிற ஆள்ல அவங்க 20வது பொசிஷன்ல இருக்காங்க. செகண்ட் TCS. இந்த மாதிரி ஒருத்தரா லிஸ்ட் பார்த்துட்டே போனீங்கன்னா சன் ஃபார்மா 29th பிளேஸ்ல இருக்காங்க. டாபர் இந்தியா 50th பிளேஸ்ல இருக்காங்க. 66th பிளேஸ்ல சிப்லா இருக்காங்க. 70th பிளேஸ்ல அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்காங்க. 99th பிளேஸ்ல டாரண்ட் ஃபார்மா இருக்காங்க. டாப் 100 ஹைலி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் லிஸ்ட்ல 5 பேர் மட்டும்தான் மெடிக்கல் சைட்ல இருந்து வராங்க, அதுவும் 3 ஃபார்மா. ஸோ இது எப்படி நம்ம டேப் பண்ணலாம்? இதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது நம்மளால ஏன் டேப் பண்ண முடியல? எந்தெந்த ஏரியால நம்ம டேப் பண்ண முடியும்? எதுக்கெல்லாம் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா, டாபர் சவன்பிராஷ் இந்த ப்ராடக்ட் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து ரிச் இன் விட்டமின் சி, நெல்லிக்காயால செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ ரிச் இன் விட்டமின் சி அப்படிங்கிறதுனால கோவிட் டைம்ல இதோடைய டிமாண்ட் 283% அதிகமா இருக்கு. டர்மரிக் ஒரு டிமாண்ட், இது பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். நீங்க வந்து பால்ல மஞ்சத்தூள் போட்டு டெய்லி நைட் படுக்கும் போது குடிங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணி அதோட டிமாண்ட் 40% அதிகமா இருக்கு. ஹனி இஸ் ஆல்சோ பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சொல்லும் போது அதோட டிமாண்ட் 60% அதிகமா இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கணும். We are the second largest exporter of herbal products, but in India itself, after COVID, the demand for the medicinal plants is raised to 50%. But the supply is reduced to 26%. இதுக்காக தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் நேஷனல் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு அப்படின்னு ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணி நிறைய ஃபார்மர்ஸுக்கு ஹெர்பல் மெடிசினல் பிளான்ட் அக்ரி பிஸ்னஸ் சொல்லி 75% சப்சிடி கொடுத்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ண சொல்றாங்க. இதுக்காக நிறைய ஹை பொசிஷன் இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேத கம்பெனிஸ் லைக் ஹிமாலயா, டாபர், பைதிநாத், பதஞ்சலி, இவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு அதிக லெவல்ல பே பண்ணி இந்த சப்சிடி வாங்கி கொடுத்து இந்த நேஷனல் மெடிசினல் பிளான்ஸ் போர்டு மூலமா ப்ரொமோஷன் ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது நமக்கு தெரியாத விஷயம். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் இவங்களும் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சில் ஒன்று வச்சு நம்மளுடைய மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு உதவுறாங்க. இதுவும் நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் இன் கேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல என்ன பிசினஸ் பண்ண முடியும்? ஐ ஹாவ் மை ஓன் ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டல். See, for every doctor, there is a price tag on the patient. உங்களுக்கு இன்னைக்கு சர்ஜரி பண்ணணுமா, ஹார்ட்ல ஹோல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், இதோட காஸ்ட் 80,000 to 1 lakh வரும். இப்படி ஒரு டாக்டர் சொல்லும் போது அந்த பேஷண்டால அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த சர்ஜரி நடக்காம போஸ்ட்போன் பண்ணி உயிரை இழக்கக்கூடிய தருணங்கள் கூட வரலாம். இந்த மாதிரி இறந்து அவங்களுடைய ரேட் அதிகமாகவே போயிட்டு இருக்கு. If there is no affordability, that solution itself is waste. ஸோ அஃபோர்டபுளா ஆயுர்வேதாவை கொண்டு வரணும். அதுக்காக கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் நிறைய மாறணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. இதுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங் இஸ் மெடிக்கல் டூரிசம். நம்ம சேர்மன் ஆஃப் த செஷன் பேசும்போது சொன்னாங்க மெடிக்கல் டூரிசம் இஸ் த பெஸ்ட் திங் வாட் இந்தியா இஸ் டூயிங். எஸ், கரெக்ட். It was 6.9%. It was contributing to GDP last year in 2019. It is reduced to 5.5 in this 2020 because of COVID. அந்த 5.5ல 20% ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கொடுக்குது. மற்றதுலாம் தான் சைட் சீயிங் சென்டர்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் பில்கிரிமேஜ் விசிட்லாம் வருது. ஸோ இந்த மெடிக்கல் டூரிசம் அதிகமாக பேக் பண்றது இந்த ஆயுர்வேதா இஸ் கேரளா. பட் ஹையஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் ஸ்பாட்டட் ஃபார் பீப்புள் வந்து தமிழ்நாடு தான் மெடிக்கல் டூரிசம்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறாங்க. அந்த ஆயுர்வேதாவும் இந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் டூரிசம்ல இன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா there will be a big booming economic growth particularly for Tamil Nadu. I wish Tamil Nadu must encash this opportunity. Okay, so இதெல்லாமே போயிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பார்ப்பீங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், நியூட்ரிசிட்டிகல்ஸ், இதெல்லாம் ஆயுர்வேத பேர் இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. லைசன்ஸ் வாங்க முடியல அப்படின்னா FSSAல போயிட்டு
இது ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க், இந்த அரிசி இதுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி நம்ம லைசன்ஸ் வாங்க முடியும். ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இதை நம்ம டேப் பண்ணி எக்கானமிக் க்ரோத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஐடி ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட் செஷன் அது சம்மந்தப்பட்டது தான். இப்போ ஒரு ஐடி ஃபீல்டையும் ஒரு மெடிக்கலையும் எப்படி நம்ம லிங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். அது ஒரு பிக்கஸ்ட் பூமிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா நிறைய மெடிக்கல் எரர்ஸ்னால பேஷண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க, நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ். ஒரு டாக்டருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க, அது நர்ஸ்க்கு சரியா போய் சேர மாட்டேங்குது, மற்ற டியூட்டி டாக்டர்ஸ்க்கு அது சரியா போய் சேர மாட்டேங்குது, பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தா அந்த டாக்டர் கைக்கு இந்த ரிப்போர்ட் வர மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி மெடிக்கல் எரர்ஸ்னால 1 in 200 டெத் நடக்குது அப்படின்னு யுஎஸ் கவுன்சில் சொல்றாங்க, நான் சொல்லல. ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லும் போது மேக்சிமம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மேக்சிமம் அவங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் வெறும் 678 சிம்டம்ஸ் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. கையை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, தலை வலிக்குது, வயிறு வலிக்குது, இப்படி நீங்க கவுண்ட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் symptoms a patient can tell to a doctor is only 678. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பிளட் டெஸ்ட் ஒருத்தரால பண்ண முடியும், ஒரு டாக்டரால பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வெறும் 400 பிளட் டெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் இமேஜிங் டெக்னிக்ஸ், எக்ஸ்ரே, சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ எதுவும் 426க்குள்ளேயே வந்துடுது. ஸோ ஒரு சிம்டம், ஒரு பிளட் டெஸ்ட், இவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு நீங்க எவ்வளோ திருப்பி திருப்பி போட்டீங்கனாலும் 2448 டிசீஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் இன் யூஎஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம லிங்க் பண்ணி ஒருத்தரோட மொபைல்லையே நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும். டயக்னோசிஸ், எனக்கு இது பண்ணதுன்னா இதுதான் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட முடியும் ஒரு ஐடியோட ஹெல்ப் இருந்துச்சுன்னா. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னும் நெக்ஸ்ட் 5 to 10 yearsல every doctor will get an instruction that you should have a second opinion from the software. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நிலைமை மாறும். ஐடியோட லிங்கேஜ் வர வர இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நிலைமை மாறத்தான் போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டாக்டரும் ஒரு நார்மல் நான் மெடிக்கல் 2 பேர் கிளாஸ்மேட்ஸ். ஸோ இவன் என்ன பண்றான், ஃபாரின் டூர்ல இருக்கும் போது அந்த டாக்டர் சர்ஜனுக்கு கால் பண்றான். கால் பண்ணி இந்த மாதிரி என் ஒய்ஃப்க்கு வயிற்று வலி, ஐ எம் சென்டிங் ஹர் டு யுவர் ஹாஸ்பிட்டல், இட் இஸ் appendicitis, கெட் த சர்ஜரி டன் அப்படின்னு அந்த ஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறான். இந்த சர்ஜன் டாக்டருக்கு செம்ம இரிட்டேஷனா இருக்கு. இங்க பார், சர்ஜரி வேணுமா வேணாமா நான் டிசைட் பண்ணணும், நீ டிசைட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லும் போது, இல்லை நான் ஏற்கனவே கூகுள் பண்ணிட்டேன், சுந்தர் பிச்சை எனக்கு சொல்லிட்டாரு, அது appendicitis தான், சர்ஜரி பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ஷீ கேம், அந்த appendicitis தான் அது, சர்ஜரியும் முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்டா ஒரு 2 years கழிச்சு திரும்ப அதே ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணி என் ஒய்ஃபுக்கு வயிற்று வலி, நான் அனுப்புறேன், appendicitis, நீ சர்ஜரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது, இப்ப அந்த சர்ஜன் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப முந்திக்கிறாரு. இங்க பாரு, நான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு appendicitis பண்ணிட்டேன், கண்டிப்பா இது கிடையாது, நீயும் உன்னுடைய கூகுளையும் தூக்கி வை அப்படின்னு சொல்லும் போது, டே சொல்லாதடா, இது என்னுடைய செகண்ட் ஒய்ஃப் அனுப்பி வைக்கிறேன், இந்த சர்ஜரி பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி கூகுள் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது டயக்னோசிஸ்க்கு. பட் ஒரே ஒரு ஆறுதல் என்னன்னா, இந்த சீக்ரஸியை வந்து டாக்டர்ஸால தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த செகண்ட் ஒய்ஃப்ங்கிற சீக்ரஸியை டாக்டரால தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து சொன்னாலும் சரி, சொன்னாலும் சரி, கூகுள் ரெக்கார்ட் பண்ணதாமா, கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கங்க. ஸோ த கூகுள் இஸ் ஹெல்பிங் அண்ட் த ஃபியூச்சர் வில் பி தேர் தட் எவ்ரி டாக்டர் ஷுட் கெட் அ செகண்ட் ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் சாஃப்ட்வேர். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போயிடும். இன்னைக்கு ஆயுர்வேதிக் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், நம்ம கல்ச்சரா இருக்கட்டும், ஸோ வாட் எவர் யூ டேக் ஃப்ரம் யூஎஸ் டு ஹியர், அது ஒரு பைத்தியக்கார மத்தனமா தான் பார்ப்பாங்க. நானும் நம்ம கல்ச்சரை நீங்க வெளியூருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னா, there is a wow factor. Always there is a wow will come, evolve from all our traditions they mimic. என்னுடைய கிளாஸ்மேட் என் கூட தான் படிச்சான், ஐடி படிச்சுட்டு யூஎஸ் போயிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சிங்க வந்தான். அவங்க ஊர்ல வந்து யாரை பார்த்தாலும் காலையில குட் மார்னிங், ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ எல்லாம் கேட்பாங்க போல இருக்கு. அவன் இங்கேயும் வந்து அதே மாதிரி பேசிட்டு இருந்தான், ஹலோ குட் மார்னிங் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு. நாங்கெல்லாம் சொல்லிட்டோம், சரி அவன் யூஎஸ் போனா லூஸ் ஆயிட்டான், இந்த காலைல குட் மார்னிங் வந்து நமக்கு பிடிக்காது இல்ல, வாட்ஸ்அப்ல எவ்வளவு குட் மார்னிங் மெசேஜ் வருது இல்ல. ஸோ நாங்க என்ன பிராண்ட் பண்ணிட்டோம், இவன் லூஸ் ஆயிட்டான், அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்து குட் மார்னிங்லாம் சொல்றான் பாரு அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த ஊரை நீங்க ஏதாவது கேட்டு அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா தேங்க்யூ, ஐ லவ் யூ அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும்போது கேன் ஐ கெட் சம் வாட்டர்னு கேட்டான். நான் கொடுத்தோடனே தேங்க்யூ வனிதா, ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். எங்க மாமியார் வேற பக்கத்துல நிற்கிறாங்க. நான் அப்பவே சொன்னேன்டா அந்த பொண்ணை கட்டாதுன்னு, பாராவா ஐ லவ் யூ சொல்றான். ஸோ அந்த ஊர்ல உள்ள கல்ச்சரை இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா இருக்கு இல்லையா. நீங்க இங்க இருந்து அங்க போய் வணக்கம் சொல்லுங்க, வாவ், நோ டச் ஹலோ இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாரும் ஒன்னாதான் படுப்போம், ஹால்லன்னு சொல்லுங்க,
வாவ் அப்படியா எல்லாரும் ஒன்னாவே படுத்துக்குவீங்களா ஹால்லே வரண்டாலே? ஆமா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கூட ஒரு வாவ் சொல்லுவாங்க. நாங்க டர்மரிக் இதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லுங்க, வாவ். நீங்க எது சொன்னீங்கனாலும் there will be a wow factor from any western countries. That is the strength of Ayurveda and our culture. That is turning into the business. ஆனா அது வேற யாரோ டேப் பண்றாங்க. But I want Tamils to tap and get a boomerang business for you all. So with these words, உங்க எல்லாரையும் சந்திச்சதுல மகிழ்ச்சின்னு சொல்றதுல ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு. ஏன்னா 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. மகிழ்ச்சிக்கு உற்சாகத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு, தெரியும்ல. என் பக்கத்துல கலாநிதி சார் உட்கார்ந்துருந்தாரு, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு. இதுவே உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப உற்சாகமா இருந்திருக்கும்ல. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். எவ்வளவோ உலக அழகிகள் வந்தாலும் ஐஸ்வர்யா ராய் தான் உலக அழகினா ஞாபகத்துக்கு வருது நம்ம எல்லாருக்குமே. உண்மையாலுமே நீங்க உலக அழகியை பார்க்கணும்னா வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க அம்மாவோட போட்டோ, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போட்டோ பாருங்க. அவங்கதான் உலக அழகி. ஸோ உலக அழகில நம்ம வீட்டிலேயே இருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ சொல்லியிருக்கீங்க. என்கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் காசு இல்லை, என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, ஐ கான் டூ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பின்னாடி போயிடக்கூடாது. யூ நீட் ஒன்லி பிரெயின். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு யூ நீட் ஒன்லி பிரெயின். சி ஓலா நம்ம இப்படி போட்ட உடனே வந்துடுது, போய் இறங்கிடுறோம்ல எக்கனாமிக்கலா. ஓலா, ஊபர், டாக்ஸி அந்த மாடல் பாருங்களேன். நன் ஆஃப் த கார்ஸ் ஆர் ஓன்டு பை த பர்சன். அதே மாதிரி ஓயோ ரூம்ஸ் நம்ம போய் தங்குறோம் இல்லையா, நன் ஆஃப் த ஹோட்டல்ஸ் ஆர் ஓன்டு பை தட் பர்சன். இட் இஸ் ஒன்லி அன் ஐஐடி பிரெயின். ஸ்விக்கி அதுவும் ஒரு பிரெயின் தான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தேவையானது பிரெயின் அண்ட் ரிஸ்க் will flourish your business. With these words, thanks for the opportunity. Thanks all. Thank you. Thank you, Dr. Vanitha. Vanitha always go with the incident and lifestyle, how to explain things. I'm requesting the chair, Dr. Kalanidhi Veerasamy, to conclude the session to say a few words. I know we are lagging behind on time, so I'll keep this short. I would like to thank Dr. Shanmugraj and Dr. Andal Bhaskar, Dr. Kalaichalan, for recalling my father's contribution in the healthcare, where they were talking about the single window system. And Dr. Shanmugraj had placed a request that the revival of this single window system, if it can be considered by the present government, I will do my best possible to take it to the government, to the Chief Minister's notice, and to the Health Minister's notice, and all the concerned departments, to ensure that a single window system for starting up hospitals will be made possible in the near future. That is one. And again, thanks to Dr. Kalaichalan, and Dr. Andal Bhaskar had given a lot of insights about the rising level of education, and how that, though it leads to a lot of prosperity, it also leads to a lot of discord in terms of number of rising in the number of suicides and divorce rates. And she was also talking about, ladies should work in the family where they put up with the husband. But I think it is a two-way process, where also the men also nowadays should be able to reciprocate, where they give equal importance to ladies, because the government of Tamil Nadu, in the forthcoming elections, out of the 200 wards, they have given 106 wards for ladies, and only 94 are being given for men. So the government understands the importance of women and their empowerment, and it is doing that. And as usual, Dr. Vanitha Muralikumar had given an excellent, entertaining speech, and brought fun and frolic into this event. And she was talking about Aishwarya Rai sitting next and trying to make this more entertaining. அதாவது மகிழ்ச்சின்றதை விட எனக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாருடனும் இருந்தது இந்த மகிழ்ச்சியே போதுமானது, உற்சாகம் தேவையில்லை. அதனால இந்த மகிழ்ச்சியுடன் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I'm requesting Honorable Justice Mallinayagam to present a shawl to all the participants.
Dr. Sampath, Dr. Kalanidhi can have two. One for him, one is mine.